puso e lemogwa go bo e dira sentle mo go tsamaiseng itsholelo. Molepolole College of Education e tshwaragana le ofisi ya mopalamente wa Molepolole South go phepagatsa sekolo seo. Johnny Nyans se bula ngwaga wa 2024 ka ntlha tse tharo ba Fapa Prisons 11. Taposa ke ora nang ka puo ya diatla mo tshetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntha mothisa totona re slang ba tsogwane ya re pusa lefatshe la Botswana e dira sentle mo go tsamaiseng itsholelo fa buisa phutego ya khotla kwa motseng wa Motopi re tsogwane o tlhalositse fa go lemogiwa ga tona wa madi wa Botswana ke The Banker magazine e le bosupi jwa seo mo go mme se se tlotlomatsa le hatseleno a rutle pego ka sebaitseng tebogo. Puso e kaelela go godisa itsholelo ya lehatshe leno go tswa mo go e gagare go ya go e kwa godimo mme seo se thokana le tiriso ya madi sente selo se motho sa tona reng lehatshe leno le gatetse pele mo go sone. Le di botlhokwa re bua ka itsholelo re bua ka lehuma re bua ka lethoko la ditiro re bua ka tekatekano e leng teng kana e siong mo itsholelong ya batho le gore itsholelo e gola jang. Mme jaaka le itse gore mothutere taotona e ne a re ka dithoto tsa 2019 a soloetsa Batswana gore o batla gore ha kgwete ya gagwe e thopiwa a ye go bona gore itsholelo e a gola mme ke leboge gore e re taotona senana a bua a rialo re bone le mahatsha a lemoga gore itsholelo ya Botswana e tsamaiswa sentle tona yo dirileng sentle mo go rutwetseng mo itsholelong le go itsamaisa sentle e le mogakolodi wa ga taotona ke tona wa rona wa finance mme Masarane ya go ntse jalo tiriso ya ditagi mo motseng ya tshwenya re na le seemo se se botlhoko thata mo motseng wa rona seemo sa ditagi bana ba rona ba suile ba bolwa ke ditagi mme ka gore rialo re bona gore tharabollo gore e nne teng ke gore re kope gore re okelediwe sepodisi ka gore ba ba leng teng ga bana bokgoni ga ba kgone palo ya bone ga e ba lete o ise mogopolo ko palamente gore ha ke tshwarwa ke le madolo ke no sejana ka tagi nngwe le nngwe kana ke bidiwa leina le go tema ke kgaolo monwana wa ntha la bobedi ke kgaolo monwana wa bobedi gore o itse re ke kgaolo e menwana hela go ithelela ebe ke go helwa ke dikupu tsa menwana ke sa le ka sekupu botsadi jwa go ja tshwenyega ditou ba iteka ba tema ditou ya suta ga madi a leta re kopa di-street lights go ja ga re ka le ditsentsha gore mo gotetse tharo tsa rona tsonetse ya dimbo ya bane le ya moqhiki maphata a puso a tsibogela dingwedikgang tsa banni di-street lights botsadi gongwe ke bue hela gore mo nakong ya gompieno ga re ise re nne le mmenyana le re ka di dirang jaanong go yempile ke dilo dingwe tse e leng gore re di lebeletse go na le letlole le go teng ke CTF le e leng gore trust jaaka ga ntse yana top marker ke gore a ithulagantse ba ka kopa madi ba bua le molemisi a kgaola masimo a kgaolo nngwe masimo a tratelo ka motlakase e ntse e le mo phuthegong eo khamphane ya Flyworks e abetse sekolo sa Motopi se segolwane maranyane a dirisiwang go ruta baithuti a bidiwang smart board go nonotsha le go hegosa dithuto sebaetseng tebogo BOTSWANA television Motopi Marago ga go sekaseka dikgwetlho tsa dikgwebo tse di simololang lephata la madi le tsile ka mananeo a tla itebaganyang le go emanokeng dikgwebo tseo e le tsela ya go hedisa go phutlhama ga tsone mothusa tona kwa lephateng la papadi le madirelo mme Beauty Manake o senetse fa etetse madirelo mangwe kwa kgaolong ya Spedu a lebaneng ke dikgwetlho di tshwana le letlhoko la madi le meamuso ka go farologana Mamusisiska wa bega re jaaka mananeo a tlhamilweng ke Spedu a na ikaeletse go fokoletsa bagwebi mo kgaolong e manokonoko a madi le dikgwetlho dingwe bontsi jwa madirelo a sentse a retelelwa ke go tsamaisa dikgwebo tsa one madirelo a hareherwe ke letlhoko la mebaraka madi a go tsamaisa dikgwebo sentle mo go tsenyeng dipoelo mme go lebega dikgwetlho tse di phirimisa ditoro tsa beng ba dikgwebo. If you are to get it right,
Firstly, focus on the raw materials. If you focus on the raw material, a consignment to I need 40 feet. When I project initially, I'm saying this 40 feet should give me almost 3 million pula. And if I'm to push volumes and close the 3 million pula within a year, then I'm able. But if you cut it down to a 20 feet, which will give me 1.5 million. By the time you start production, you're already working on a negative. The incentives that SEPEDU has now, some of them they could be switched. For instance, electricity, maximum demand. You are paying, whether you are producing or not, you are paying 14,000. But if we incentivize and say, as a promoter, you take care of 50% of the bill, as the government will subsidize to encourage the spirit of manufacturing, because we are not a manufacturing nation. Re SEPEDU re ile gongwe le gongwe mo lehatsheng re kopa jalo makalana ga goromente gore ba reke mo SEPEDU mme go lebega kganyete e santse sa letse ko morago kana e sa wele sente hence jaanong ne re tshwanna ke gore nne ha batshe re le maphata under trade gore kana rona interest ya rona ke trade facilitation re ira yang a ke re ko finance re ba kope gore gongwe di ITT yaanong ga di ne specific ka dilwana tse ileng gore ga di iri hela mo Phikwe di irwa mo Botswana re ka tsaya dikgang di tshwana le tsa bo di exercise book bana gompieno ga bana di exercise book relating the exercise book di teng go di manufacture yang teng mo maitekong a go thusa dikgwebo tse di simololang go tshwanetse ga dirwa melao e lebaneng le diemo tse ba kopanang natso tsatsi le letsatsi mme mo kgweding kana mo ngwageng yo hitileng mme Masarame o kile a re bitsa re le makalana a harologaneng kana di ministry tse di harologaneng tse ileng gore di dila ka tsa kgwebo e le rona ba entrepreneurship le bone ko le ba bangwe ya le gore kana kuta tsatsi le letsatsi le bone ba NDB go tisida ga yana madi kana people are under financing e tswa ha kae e bile re solve jang ke dio dingwe tse ileng gore ba finance le mme Masarame ba di lebile gore ba di baakanya yang ke sone se ke reng you should keep your ears glued to the budget speech because ke gona ha re tisang change yaanong di change tse o buang ka tsone gore ga re ke ra thola re nnetse go uta matshwenyego re baakanya yang go akope go leka go rotloetsa dikgwebo tsa lefatshe leno puso jaaka e le yone e re le maikarabelo a go thusa dikgwebo ka madi e rotloetsa madirelo go lebelela thata mo mohameng wa go itirela dithoto ka go farologana ka se ka hokotsa letlhoko la didirisiwa tse di maleba go ntsha dilwana tse di feletseng mme ga godisa itsholelo ya lefatshe Mamusi Siska BTV News Silibe Phikwe Bora diterekere ba dikgaolo tsa kgaragadi North Takatokwane le Jwane Mabutsane ba re ba lebogela lenaneo le leshala dituelo le letsileng ka lenaneo la temoletlotlo ka ba re sello sa go duelwa ka nako e tla nna dikgang tsa maloba mabile se mothuto puisanong e neng e tshwerwe ke lephata la temothuo kwa Kambosheng no modungwa wa pega Batswana go ralala lefatshe leno ba mo lebelong la go itepatepanya le lenaneo la tlhomontšha mme ke ka moo boraditerekere ba tlhalosang fa motlhala ba go fetola ka fa dilo di ntseng di dirwa ka teng o bonala segolo jang mo lephateng la temothuo ba buile jaana ba galaletsa lenaneo le lešwa la temoletlotlo le ka lone molemi le raterekere ba tlhomamisang ditirelo tsa temo ya maemo a ntlha le dituelo mo lebakeng le le khutshwane ka thulaganyo ya lenaneo la temoletlotlo e-wallet molemi hela ha tswa go ofising ya molemisi o tswa kwa re monetse madi jaanong se se bothoko gore madi a re maanetseng ha ka ke a heta gore a re monetse madi a peo re peo ya OPV re go nela 310 pula ka bag gore re batho ba rekisang dipeo ha ka ke ba rekisa ba mkgona go mo rekisetsa peo ka madi a hetang 310 ha re o lemele motho plowing e be re gongwe plowing ke 950 e be re kepa ka 950 rona ko rona mo systeming ya rona ga go kwa heta 950 pula e ka be thuto e ne a tla pele ga re golega re se re golege megoma mo kwa maakanela jana me ke le bogetse thata ha ke a go tla ko mading ke gore batho bo re trekker ba amogela ka bonako mo temoletlotlo gona le ko ispat mangwe a maikaelelo a temoletlotlo ke go godisa balemi gore ba kgone go ikemela mme ba godisa itsholelo ya bone le ya lefatshe leno ke ka moo balemi ba rotloediwang go adima madi ko bankeng ya ditlhabololo go gatela pele selo sa go adima madi a se tlhalosiwa fa ile madi a kanang ka 8,300 pula hekere nngwe le nngwe
mme o tla go hiwa as much as bo 80,000 pula e be ga go lema e be re o lemile bo kry-a more than 200,000 pula o tla phimoga dikeledi go batla molemi le ene a itse temo ya batla go tsena mo go yone because after o registera o tlo dira mo go teng cropping plan nako yo o dirang cropping plan wa botswa molemi se ga ka go bolela gore go irang wa go botsa re wa go lema jang response batho ba ensang ke gore ke a go pitikolla be ke jwala e be etsa madi a gore tiro e ka diro ka bokana ya go jwala diro ka bokana e be go te madi a gago ke one yago re na le involvement as stakeholders mo goreng tiro e dirwe re tokahatse go ntsha maduo mo temong jaanong ke tsa gore ha e ka be itsile go sampe go na le nako re ne re tla dira tiro botoka tsholofelo ke gore lenaneo la temo le tlotlo le tla fokotsa manokonoko a letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno le go nosetsa moa wa boipelego. Neo Modungwa, BTV News, Kang. Maloko a lekgotla le le emetseng baithuti SRC kwa sekolong sa Molepolole College of Education ba tshwaragane le ofisi ya mopalamente wa Molepolole South Reka Bomorwaeng ba simolositse lenaneo la go phepafatsa sekolo seo go tlhalosiwa fa maikalelo magolo le go thusa go tokafatsa tebego ya sekolo go rotloetsa bophepa boitekanelo le gone go tiisa baithuti moko mo dithutong tsa bone a Rutlepego Kalaki Toteng. Mo dikolong tsa ithutelo ditiro kgotsa tsa di-college sekolo sa MCE se dirile go gaisa dikolo tse dingwe ka sa lositse baithuti ba ba pasitseng ka letshwao la distinction ba le 10 ngogola ka jalo seo sa gwetha ba SRC go ikemela ka dinao ka go itebaganya le dingwe tsa dikgwetlho tse di emeng sekolo sa bone pele re le ra ira bontle thata re tsa number 1 mo re gaisa di-college tsotlhe batho ke tswa go tla go bua la kwane ke bona le gore di-college tse ntse ke tsamaya mo go tsone di mo seemo se sentle mme kwano go sa nna sentle e be ke bona gore ke tswe ka mogopolo nna le komiti le cabinet ya SRC gore re simolola go phepafatsa sekolo sa rona and then ka gore sekolo ne se lla ka tsa madi le tsaeng e be ke hella ke kopana le mo parlament ya rona e beng ka Bomorwaeng gore a re thuse ka dio dingwe mme a se ka nkgana mpulela mabati ra khona go buisana ya ka re le ha gompieno ke yone thulaganyo e iragetseng gore re kopane re tla go kopana kwano mongane le fa go ntse jalo tiro e ne akareditse bana le sabe ka go farologana babereki ba ipelegeng le ba ofisi ya mopalamente wa Molepolole South mme ka tsela eo ke tshwanetse ke leboge le ba ba ikemetseng mekgatlho ikemetseng gore le bone bo bana le seabe mo tsatsing la gompieno gore re tla go konomaka ha gore sekolo se ke sa rona rotlhe ao pas ka ha khamala gore ka goreng se re se dirang se ke ditso gore ba ba ko lapeng dikolo tse dingwe institution tse dingwe tsa puso mongwe le mongwe ha teng a itse gore o na le seabe mo go tlhokomeleng dithoto tsa puso le dithoto tsa setšhaba mo go tse dingwe ba lekalana la Gender Fountain Center ba eneng e le bone ba rotloetse bagolo ba lenaneo le ba ne ba tsibosa baithuti ka dikgang tsa kgokgontsho le maikaelelo a bone go dinyeletsa re lebogile gore a tswara go ema ga le re buisa batho ka kgokgontsho mo molapeng nka re molaetsa nka re ga di itlhele se re batlang go se itlhelela jaanong ra go ira mo go teng ntlo le ntlwakane go tsena door to door so le se ka la makala ba kona betso le bona re tsena re kokota mo molapeng ga lona re le dumedisa re le lekole ka gore go mo kgabagare ke gone re tla kgona go lemoga gore ga teng modi wa kgang o tswa kae mo kgokgontshong e mo malapeng le fa go ntse jalo re Moreng o ne a tswelela ka go kgothatsa dikolo ka go farologana le morafe ka kakaretso go inakanya le dikgang tsa go phepafatsa tikologo ya bone Lucky Toteng, BTV News, Molepolole. Mothusatona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o na tse diphuthego ya kgotla kwa toropong ya Selebiphikwe gore lela ba nne diphetogo tse di dirilweng tsa molao wa thekiso ya bojalwa. Mothusatona o tlhalositse fa go rerisana le morafe go netefatsa thelelo ya puisano le go bona gore ya diragadiwa a Rutlepego ka Mmusi Siska. Molao o tsamaisang thekiso ya bojalwa o botlhokwa mo go laolang theko le ka fa bonwang ka teng. Go kopana la kgang e le morafe ke gone go netefatsa gore dikgwetlho tsa segompieno ga di go tlhagotlhane le ditsamaiso tsa ngwao. Tona o buile ka ditsetlana tse di tlhokafalang go nna le diteseletso le tse di tshwanetseng tsa dirwa ke marekisetso a bojalwa.
bara kana tsotlhe tse ke ntseng ke dinankolla tse e leng gore di rekisa bojalwa e tshwanetse gore e be le 500 meters away from the main road gore tsela e tshwana le e yana bara e tshwanetse gore e be le tshimo tse 5 tse di thomagane tse di 100 meters yana 500 meters away diekere tse 5 ne ke batla go rang diekere tse 5 kgakala le tsela kana le sekolo kana le kereke mme re itemogela jalo gore molao o e rile before o no o siamegela e le gore o kgona gore o ka baya dio tse ke ntseng ke bua ka tsone tse kana madirelo a ke ntseng ke bua ka one gone go jaanong ga ba setse ba bua ba re ba renewa o changeile go supa fa molao o wa thekiso ya bojalwa wa mamatshelo a morafi bangwe banni ba rola matshwenyego a bone ga ke itse gore dibara tse di mo tseleng tse di gaufi le dikereke le dikolo ka di sa le di beilwe gone gone di ya go tweng ka gore di gaufi le tsela mme dimethara tse o di buang di dinyenyane go atumela tsela dimethara tse o di buang di dinyenyane ke ra di dintona eng bogolo le sagane le mo dinakong segolo-bogolo jang re lebile gore ha motho a tsere madi ko bankeng a ba ga bara e go te huduga ho o ka re ga go a siama mo dikganyeng tse dingwe mo kgotleng setšhaba se tshwentswe ke thoromo e diragalang mo toropong ya bone re itemogela modumo o sa tlwaelesegang wa gore hela ga o ntse o re o robetse ko lapeng o thula-thulana le bana e le gore o ka re bomo e thuntse mo lapeng mme modumo o utlwala ka ga mmaeneng go lebega e le gore go na le dingwe tse di wang ko mmaeneng ke ne ke re seo se tona e re ntswa o se tona o maleba mme e tse mohago molaokakanyetso o wa thekiso ya bojalwa o lebeletse isago ya itsholelo ya mogama wa thekiso ya bojalwa le gone go nna le tshireletso le botsogo jo bo nametsang jwa setšhaba Mamusi Siska BTV News Silebe Phikwe e le ka maiteko a go aga setšhaba se se nang le kitso mo palamente wa kgaolo ya Ramotswa re lefoko moagi o golagane ga mmogo le dikereke tsa kgaolo ka maikaelelo a go thusa go aga maitsholo a batho re file Motube wa pega fa etetse kereke ya God True Gospel Bosheng tona moagi o kopile baeteledipele ba kereke go nna le motlhala mo go thusang go aga maitsholo a banana ga mmogo le go ba inola mo mekgweng e sa siamang e re ka lore lo jwa le sa le metsi tona moagi o nang kotsa botlhokwa jwa go aga maitsholo a ngwana sa le monnye gore a tsepame mo kgolong ya gagwe o tshwanetse gore go nne le sengwe se se go gwetlang gore o kgone gore o betle botshelo ba gago and ra bolelelwa le Bibele ya bua gore go ife modimo ke tshimologo ya botlhale ka jalo nka rotloetsa banana botlhe ka bontsi hela gore le ga ona le tse o di dirang mme itse hela mo pelong ya gago gore modimo ke ene o re neelang dilo tse tsotlhe tsena moeteledipele wa kereke ya God's True Gospel Dr. Monty Tau o buile fa ba itlamile e le kereke go tswelela ba ikgolaganya le puso ga mmogo le makalana a mangwe ka go farologana go leka go lwantsha dikgwetlho tse batho ba kopanang natso We had a conference today. Botswana is so much blessed because when I saw their vision and mission to depopulate hell and populate heaven, and one of the core values being that they have a burning desire to save the lost soul for Christ. Re ka dira go le gontsi re le mapolotiki re le ba dikereke re le eng go leka gore dikgwetlho tse di kana-kana mo botshelong mo lefatsheng re di fokotse ka go rotloeletsa bana gore bana ba bona setšhaba kana sebaka sa gore ba ikopanye le modimo a bone godimo ga mo tona o supile fa lephata la gagwe le ikalela go dirisanya le dikereke fa go tla mo go tseng ditshwetso ka tse di amang botsogo jwa batho re file Motube BOSUPA Television Gaborone Mahama wa dikgaisanyo tsa mabontle go na le bokgoni jwa go isa itsholelo ya lefatshe leno kwa mankaleng-kaleng ka jalo go le botlhokwa gore setšhaba le bagwebi ka kakaretso ba hetole ka ba ntseng ba leba dilo ka teng se se tlhalositswe ke mookamedi wa Miss Botswana Re Benjamin ra letsatsi mono ga borone maabane jaaka go ne go rolwa makgarijana le 10 ba ba tla lwelang korone ya Miss Botswana ya ngwaga wa 2024 ka makgaolakganyeng a solofetseng go tshwara mopitlo a le 23 mono ga borone Mojadi Mokibelo le disang go tswa kgosi ba bega
mo dikgweding tse di kwa morago lekgotla la Miss Botswana le ne la tsaya loeto go ralala lefatshe leno go pulla ditalente tse di harologaneng mo basanyaneng ba baneng ba supa bopelokgale boineelo le bonata jwa go nna bangwe ba makgarejana ba ba gaisitseng bothe go ka hetela kwa makgaolakganyeng a kgaisano eo. Bonte jo bo na le maikarabelo a go godimo ya bo e le nngwe ya dintlha tsa konokono tse di le jwang mo lekgarejaneng le le gaisitseng bothe go ka ya go emela lefatshe leno ga mmogo le go lo bapatsa botoka mo sereleng sa boditšhabatšhaba sa Miss World. As long as the beauty world is working, Botswana is making money. So we're saying we want to participate into that greater value chain. Thankfully, our president has aligned that. He's asked us to mindset change, which we've been doing. He's asked us to talk about the value chain, something that we have been talking about, to say the value chain of beauty is that it's jewelry, it's all the other things that come with beauty. And it's a $600 billion industry, whilst diamond themselves on their own, they're only a $90 billion industry. So we're saying it's a natural fit. Lekgotla la Miss Botswana le nnile le maitemogelo a mantsi mo loetong la go thopa basetsana ba ba taitaisanang barathana mo nakong e khutshwane. We've had what we call the eviction process, which is when there were 30. They stayed in one place and then we kept eliminating to actually have the top 10. So what's going to happen now is the top 10 are having their final boot camp. They're going to be staying in one place 2 weeks before the finale. Well, now if we saw them walking, they haven't done any pageantry walk, they haven't done any pageantry related activities. Now is the time we're going to be grilling them and grooming them. This is how you walk as a queen, this is how you sit, this is how you speak as a queen. And then at that boot camp, we will have an idea who will win. Bangwe ba makgarejana ba bo ba le malalalaotswe go ka phadisana le balekane ba bone go gapa korone e. I'd say it's been emotionally taxing. Is it rewarding? I'd say it's rewarding because I'm here. You know, if it wasn't rewarding, I wouldn't be here. And the support that I get from a lot of people, it's the best. The journey has been very much grooming. I would say I'm coming out a very responsible lady, and I know that I'm representing something bigger than myself. The experience has been amazing. It is quite a dynamic role, and I've learned so much about myself, and every day I'm pushing myself to be the best version of myself. Lekgotla la Miss Botswana la kgoletse setšhaba ka kakaretso gobo se tsweletse ka go ema nokeng ma Botswana wa ngwaga wa 2022-2023 le Sego Chombo yo mo dipaakanyong tsa go emela lefatshe leno kwa kgaisano ya Miss World e sologetseng go tshwara kgwedi ya Mopito monongwaga e hera bongwe kwa lefatsheng la India. Moja Dimokibelo, Botswana Television, Gaborone. Wetswedi dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Mokamedi wa matlhabelo a Botswana Mid Commission re David Tsheboeng a re puso e ikemiseditse go tlhabolola mogama wa thuo le thekiso ya dihutshane go thusa go tswakanya itsholelo go tsweletsa tlhalosa fa puso e setse bone mmaraka monogae le kwa ntle go rekisa nama ya pudi, nku le ya phologolo. Re Tsheboeng o buile se fa le kudisa khansele ya Tsabong ka tswelelopele ya kago ya matlhabelo ao kwa Tsabong. A rutlepego ka ke o lebogile a dipotsane. Tsholohelo ke gore mathabelo a agilweng ka 161 million pula a bulwa ka kgwedi ya Thakole ngwaga ono, mme a tabo a le ka gatase ga lephata la dikgwebo a tsamaisiwa ke Botswana Mid Commission ba e leng bone ba nna le maitemogelo a go godimo go tsamaisa mathabelo. Re Tsheboeng re ba tatisa bagolwane go tswa kwa mathabelong a Lobatse, Mauni, Francistown o tsamaisa mathabelo a Tsabong ka boitseanape jo bo kwa godimo. O boletse ha maikelo e le go netefatsa gore mathabelo a Tsabong a dira dipoelo tse ka tsone go ka rekwang leruo mo baruing ka tlhotlhwa e kwa godimonyana. Strategic objective ya government ba gaetso is to create employment and diversify the economy. Provide direct employment to the people in the district. And there's an opportunity for us to export Namapudi, Namangu to Norway, because we have already been allocated a quota. Go Norway. And this is Makhanselara bana ba tsibogela tokodiso ya mathabelo go ka tlhaloganya go ya pele. Patalo ipakantse go le kae gore jaanong beng ba lobuo ba ba tlisang go go lona ba tla kgona go bona dikatso tsa bone mo nakong e itumedisang. Last year we had an issue ka di markets ka ne di performa ka teng overseas. The price was depressed, so depressed that we couldn't even pay anything above price. Once this abattoir is running,
Are you going to stop all the small local slaughter slabs that has been running? And BMC come with big brother mentality. Canada is always a complementarity of some form. You know, when a big hotelier there are always spillovers. Strategies we can actually slaughter for them. At wholesale prices. thulaganyo ke gore mathabelo a tsabong a thabe dikgomo di le 60 le dihutsane di le 300 ka letsatsi ke o lebogile re dipotsane Botswana Television tsabong. Banni ba kgaolwana ya lesobanyana ba solofeditse gore ditiro dingwe tse di saletseng morago di tla akarediwa mo ngwageng ono wa madi go tsweledisa ditlhabololo tse di tla thusang go tlhabolola kgaolo ya bone. Se se tlhalositswe ke moparlamente wa Kanye North Re Thapelo Letsholo mo phuthegong ya kgotla ya lesobanyana kwa Kanye a rutlepego ka kiso go fetse Makwinja. Moparlamente Letsholo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore le baeteledipele ba itsetse setšhaba ka boammaaruri ditiro tsa ditlhabololo tse ba di kgonneng ga mmogo le tse di saletseng kwa morago. O boletse mo phuthegong fa maikaelelo le maiteko a bone a ikagile ka bana le seabe ba le mmalwa gore ba kgone go fitlhelela dikopo tsa bone. Ka jalo Re Letsholo o ne a tswelela ka go nankola ditiro dingwe tse di botlhokwa tse puso e di kgonneng le tse di neng di saletse kwa morago mme a tlhalosa fa dingwe di setse di abetswe madi a ditlhabololo go ka simololwa monongwaga. Ke le supegetse gore nya patela re se bone, stadium re se bone, sekole sa Lusabanyana re se bone, re go jwa Kgamagadi re bo bone, re go jwa Ntlantle bo agilwe, mme ya tsela e santse e saletse ha morago. Lo re neela thomo ka ngwaga wa 2019 ne lo isupile e le botlhokwa mo constituency ya Kanye North gore e emelwe ka dinao. Ka puso jaanong e letsa gore tsela ya A1 e nne tsela e duelelwang toll road e tshwana ya ka halwa go bo South Africa kwa tlabe o latlha sengwe ha o heta gore tsela di nne di kgone go ba kangwa akere gore ha A1 e dira jalo tsela e ya magotlwane kgomo ka tshwene ya gae ya go lejwa e le tsela e leng gore ke yone batho ba tla iphaphatang ka yone ha ba sena letseno la go duela mo toll gating. Banni ba ne ba nna le sebaka sa go itekodisa mo palamente wa bone. Mpiano ala ka bona dipompo tse di kgadiletse Christmas re jele re sena metsi Nibijara re jele re sena metsi go tla go itlhala Nibijara ntse re sena metsi o tla go tsoge kganye nngwe ka water utilities ye e buang ka batho ba ba rekisang metsi ga ba rekise metsi ba thusa batho go ba isetsa metsi ko di malapeng a bone ka gore ga bana dikoloi mme ba aga ditsela tse di re emisitse dio tse dintsi mo ngaka aka kwa bona taxi mo motseng re hira batho gore tsisa ka kwano re be ba re tsaka kwano ra go dipatale ko ditleliniking buturu ka gore ba dira special ka lebaka la go tlhoka tsela hela kontraka engwe gato e ira tiro ko mohiko gato ya ga stadium re bone mo marajaneng ga Facebook hela Ramaphosa na le ha ka December a tlhalosa gore kontraka ha etla mo busing wa rona ba gaetso ka tshwanelo tshwantse gore tle go ipega mo kgotleng go hima bone borukutli jo gore ka moso se ka gata batho ba ba tswang ko ba tswang teng ebe ba tla go ka moso ga re ka hangitaritse re itse gore utswe ke bomang. Mo palamente ona solofetsa banni ba Lusabanyana go sekaseka dikopo tsa bone le go batla tharabololo ya matshwenyego a ba mo beileng pele. Ke se go fetse Makwinja BTV News Kanye. Wa tsore di ba phegelana teng ga di gantsa rona tsana ko ya bosupa khaitsela ke ntse bogang sebetlela o eme sentle go neela tsa metshameko khaitsela ke dumela khaitsela ka teng o tsogile ke a tsoga re tlhamallo re ne le tsa metshameko ke a leboga khaitsela ka
Motswana tsotlhe ka mogela ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela no helesi ya ga Serati Semadi e ne tse tsweneng Young Stars dintlha tse 3 le phenyo ya ntlha ya 2024 kgatlhanong le Prisons 11 mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa mabaleng SSG Maabane. Stars ba ntse ba kwa setlhong sa loko eo ka dintlha di le 25 fa tatlhegelo e tlogela Prisons ba ntse ba le mo go a 10 Kgomtswa Sefako ka dintlha. Young Stars ba tsene mo motshamekong o ba ntse ba le go sethweng sa loko ba semolotsa motshameko fela ka lobelo le kwa godimo ba bolotsa dithaselo tse di masheta fela ga pala go sekinya letloa. Prisons le bone ba dira bona maiteko fela ga nna ga pala go tswa maduo jaaka motshameko ya kwana kong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo ya bobedi Dabara se ya nna bone ba ba kubugelang Stars ka dithaselo fela ga le bega fa malatsi a boitapoloso a tsere go le go ntse mo batshameking jaaka maiteko a bone a itase folletse. Dinaletsana le bone ba seka ba nna fela ba bolotsa bone dithaselo. Ya re bontsi bo solofetse fa motshameko o ta fela ka lefela sethopa. Monusi o eteletseng pele banusi ba dinno Serati Semadi a nosa ya go ya bofera bobedi go ka neela dinaletsana phenyo ya bona bofera bobedi ya paka ebile e ba fa ntha tse 3 go ka dira tse 25. In the first game of the season, I mean, we went on a break and then we came back. This is our first game from the break. It was always going to be a very difficult game because we have not played any competitive game, because friendly games and competitive games are two different things. So we've been playing friendly games, yes, but we did not play any competitive game. But it was always going to be difficult, like you saw it. It was difficult, it was end-to-end stuff. Prisons were fighting as well, but I believe we were much better in terms of performance. My boys were a bit higher than them. It's only that we did not convert our opportunities that we had in the game. It was a 50-50 game, except that our mistakes were up front there. Up front there, we were not very effective today. But I think defensively we did well until the dying minutes of the game. Maybe because of concentration or whatever. But sometimes you never know what affects the players to make such mistakes at such a bad time. Mo maduong a mangwe a leki eo se diphola e tshamekile malekano sethopa le mo go Ditshane Fighters fa UB Hawks le Tlokong United le tsone di tshamekile malekano sethopa. Kwa Lobatse Extension Gunners le Desert Ngau di ngangane ka no sethopa fa motshameko magareng ga Motšhudi Sun Chiefs le Union Flamingo Santos o sa kgona go tshamekiwa ka lebala le ne le tetse metsi. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Yuan Haramse ke ne mopagami wa dikuta yo ga isitseng wa ngwaga mo letlhakoreng la off-road mo go borre fa Jennifer Maloba a gapile tlotla eo mo letlhakoreng la bomme seo se senotse kwa moletlong wa ka bodietsele tsa lekgotla la Botswana Motorsport mono Gaborone le diapoloko go soletse dintlha ka dietsele tseo. Johan Haramsen o tlhopilwe jaaka mopagami yo ga isitseng wa ngwaga morago go kopanya dintlha di le 125 go tswa mo dikgaisanong tse 5 tse neng a phadisana mo go tsone mo ngwageng o fetileng. Maemo a bobedi a gapilwe ke Tabona Tafam. I'm pretty proud of myself. I did work hard this year. It was quite a challenging year for me. I had a crash in the beginning of the year and broke my collarbone, and I had some mechanical issues, but because of my consistency, I managed to stay on the top. Mo letlhakong la bomme gone tsa diwa Tafa o dile ka tse ditsididi a sena go kwanya dintlha di le 116 a sala morago ke Elanchibana mo go a bobedi. I'm really proud of myself. I did participate in the toughest races, which is desert race. I can say that I did good. I got the awards that I worked hard for, and I'm looking to do better this year. Mo madio a mangwe e ntse e le mo letlhakong la off-road e ne e le letsatsi le le monate jaaka banna ba go orapa Kgositsoga le Tinae Manyothwane ba gapa maemo a ntlha la bobedi ka tatelano eo mo letlhakong la borre ba bagolwane la Masters. Mo letlhakong la MX1 Cosmos Mamalukos ke ne mofenyi a lengwa serotwa ke Henry Krugam. Mamalukos sona tswelela a gapa maemo a bobedi mo off-road ya bagolwane e yone e gapilweng ke John Kelly. MX ya bomme e gapilwe ke Jennifer Maloba fa Tadiwa Mafa a dule mo go a bobedi. Well, from my side, it was a very up and down year. I had a lot of bad luck in terms of my bike, which obviously affected my point standings, which inevitably affected my overall standings for the season. I don't take it as bad luck or anything. It's just it's part of the game. You know, you can't be smooth all the time, all the way. So yeah, it's part of the challenges of the sport, and it's definitely things we've ironed out. And for this year, we're coming in full force, and we've corrected all the mistakes, and we're gunning for it again. I feel very happy
I wish all the best for those who support me. Even those who don't support me is still fine. I'm very proud of Mamsi and Alang. They really did their best, and so did I. That's why I don't think there should be one singular winner, but we should all be winners. Liam Pretorius le no dile ka tsididi jaaka na gapa ditlotsa tse pedi mo MX 65cc ya babatona le mo Gina 65cc a sala morago ke Adrian Weber. 2023 championship was very nice. I enjoyed it. I pushed. I had a lot of fun, and I'm looking forward to having the same this year. Dikgang for sure. I'm very proud of him. I want to do the same. I want to follow in his footsteps. Mo madiong a mangwe ntse e le MX, Jaden Maloba o gapile MX 85cc ya borre fa Kyle Pretorius le Andile Mogorosi ba gapile a bobedi la boraro ka tatelano eo. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Fa re di garela le ba sa lukara Botswana Netball League South Zone ya bomme e mo biking ya bobedi ba sereletsi ba jana policy ba sogekile UB Crystals ka dintlha di le 10 a marataro le borba bobedi 68 gotse 30 go tswelela ba segeditse ketapele ya loko metshameko eo e ne e tshamekiwa maphakeleng ano kwa Bona Courts mono Gaborone tlamelo montsusi ka pego. The Jungle Queens ba tsene mo motshamekong o ba kwadisa diphenyo tse 3 kgatlhong le Jwaneng Notwane le Jaspers fa the Crystals mo letlhakorong le lengwe bone ba kwadisa phenyo e lengwe fela kgatlhong le Prisons mme ba latlhegelwa gabedi kgatlhong le Jaspers le BDF Cats. Police ba sala ba laola motshameko fela ditloga mme ba tsaya ketapele mo kotareng ya ntla ka 49. The Jungle Queens ba tswela ba laola motshameko le mo kotareng ya bobedi ba ya go ikhutsa ba tshware ketapele ya 34-13. Ba sireletsi bao ba sejana ba supa fa bana le maitemegelo a kwa godimo go leba one le teane le Nancy Marobe ba no sa kgapetsa go fetsa motshameko ka phenyo ya The Jungle Queens ya dintlha tse 68 go tse 30 tsa The Crystals. Strategy tsa mine le go gora dibolo tse dintsi because the team tse rentse re di wina ka margin yana o monyana so tota re kgone go gora ene 60 one re ile target ya rona. Happen le go introduce the young players in gaming and they did very well. We are fairly a young team that plays with a lot of novices. We have a lot of rookies in our team. So the emphasis is on giving these kids or these players an opportunity to showcase their talent and to expose them to the league because majority of them are still fairly learning this stage of playing. So I think the key thing is just for them to execute and exemplify themselves and do the basics right. That's the key thing when you're coaching players at this level. So I think I would want to commend them. They had moments of brilliance here and there, and I think going forward, we need to take it off where we left it. Mo metshamekong e mengwe ya bomme, Prisons e fentsa Notwane ka 40-36 fa BDF Cats e padumetsa Jaspers 62-30. Kwa letlhakoreng la borre, Vipers e fentsa Notwane ka 47-45. Tlamelo Montsusi, BTV Sport, Gaborone. Motsana etso di bela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke go fa jalo ka teme ya sekgwa fela ka seno sebaka tla ke bisetse ka go kgaitsira ke go lebile sa moka go gakwalla jalo se nneng di digoga kwa pele morare tla ke go lebogeng kgaitsira ka o di begile ka bokgabane re kopana kgante kana kwa behera bongwe ka leboga o tshware pele re di khutlisa re ikgopotse neng di tlhomile kwa setlhoeng puso e le mogwa go bo e dira sentle mo go tsamaiseng itsholelo Molepolele College of Education e tshwaragana le ofisi ya mopalamente wa Molepolele South go phepagatsa sekolo seo. Jwaneng Young Stars e buile ngwaga wa 2024 ka ntlha tse 3 ba hapa Prisons 11. Wa tshwara di be ikhutloteng fa dikgang tsa rona sa nako ya bosupa ba tepelwa pe ba latela ka seemo sa bosa. Dumelang bagaetshong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Batsheng Farm 12 Metsi Mantle Kgotla 12 Karakubis Primary School Borataro Qanagas Research Habone Ngojane Artificial Insemination ga mmogo le kwa Rapa Game Park bongwe.
mo letsatsing la ka moso re setse gore be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le borwa fo mafelong a mangwe gone setse gore be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mo maphakeleng gona setse gore go le bothito ko kgaolong ya bokone botlhaba ka 12 ko Francistown fo mafelong a mangwe ka bontsi gone setse gore be go le mogote ka 20 go ya ko go 22 fa re lebelela mo tshokolong gona setse gore go le bothito ko kgaolong ya gantsi ka 22 go ya ko go 31 fo mafelong a mangwe ka bontsi gona setse gore be go le mogote ka 33 go ya ko go 35 fa re lebela ditoropoding mo borwa ba Aforika gana setse gore be go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ga mmogo le Manzini ka 20 ko Manzini 33 ko Port Elizabeth fa ko Maseru gana setse gore be go apogile ka 27 Antanarivo gona setse pula ya diphefo di kgadima ka 25 fa ko Beira gona setse pula ka 31 Lusaka le Harare setse gore be go thibile ka bontlhabong ka 27 ko Lusaka 26 ko Harare Dar es Salaam re setse pula ka 31 fa ko Blantyre gona setse gore be go apogile ka 26 ke sone seo seemo sa loapi ne ke lo tshwaretse go le kalo boroko So, the Minister of Transport and Public Works, Eric Molale, says he is pleased with the outcome of the engagement he had with the Zambian counterpart regarding formation of the Kazungula Bridge.